اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں انگلش لٹریچر سے ایک پیریڈ اینگلو سیکسن پیریڈ. اور آج کی اس ویڈیو میں اینگلو سیکسن پیریڈ سے جو اہم MCQs ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر فرسٹ, ڈیش از دا اولڈسٹ پوئم ان انگلش لٹریچر. نمبر A, Wordsworth. Number B, Beowulf. Number C, Canterbury Tales. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر B, Beowulf. Number second, the greatest epic poem Beowulf is written by. Number A, Beowulf. Number B, Caedmon. Number C, Anonymous. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر C, Anonymous. یعنی اس کا جو پوئٹ ہے وہ نامعلوم ہے. نمبر تھرڈ, دا نیم آف دا مانسٹر ان دا پوئم بیولف واز. پوئم بیولف میں جو مانسٹر ہے اس کا نام تھا نمبر A, ہرودگار. نمبر B, سائکوریکس. نمبر C, گرینڈل. تو دا کریکٹ آنسر از نمبر C, گرینڈل. Number 4, the Germanic tribes came to England in dash century. Number A, 5th century. Number B, 6th century. Number C, 12th century. So the correct answer is number A, 5th century. The Anglo-Saxon period is also called number A, the age of Chaucer. Number B, Old English period. Number C, postmodernism. So the correct answer is number B, Old English period. Number 6, there are dash lines in the poem Beowulf. Number A, 2813. Number B, 3218. Number C, 3182. So the correct answer is number C, 3182. Okay, number 7. Beowulf was a great hero of dash tribe. Number A, Danes. Number B, Geats. Number C, Bede. So the correct answer is Geats. Number 8. In the story of Beowulf, who attacks the hall? Number A, Grendel. Number B, Grendel's mother. Number C, Sycorax. So the correct answer is number B, Grendel's mother. Number 9, Beowulf comes to the help of King Dash. Number A, Hrothgar. Number B, Alfred. Number C, Caedmon. So the correct answer is Hrothgar. Number 10, Hrothgar was the king of Dash tribe. Number A, Danes. Number B, Geats. Number C, Bede. So the correct answer is number A, Danes. Number 11, Dash is called the father of English learning. Number A, Bede. Number B, Canewulf. Number C, Beowulf. So the correct answer is number A, Bede. Number 12, the great didactic poem Christ 2 is written by. Number A, Caedmon. Number B, Bede. Number C, Canewulf. So the correct answer is number C, Canewulf. इसको बाज लोग सिनवल्फ प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि सी के बाद वाई है, लेकिन ये कैनिवल्फ है. Number 13, the Battle of Hastings was fought in. Number A, 878. Number B, 871. Number C, 1066. So the correct answer is number C, 1066. Number 14, Dash became the king of Wessex. Number A, King Alfred. Number B, Hrothgar. Number C, Alexander.
So the correct answer is number A, King Alfred. Number 15. Beowulf is number A, a drama, number B, an epic, number C, a novel. So the correct answer is number B, an epic. Number 16. King Alfred died in number A, 1066, number B, 899, number C, 901. So the correct answer is number B, 899. Number 17. The original inhabitants of Britain were number A, Roman, number B, Celts or Celts, number C, Austrian. So the correct answer is number B, Celts, या कुछ लोग इसको Celts भी बोलते हैं. Number 18. The earliest English poet whose name is known is number A, Beowulf, number B, Canewulf, number C, Caedmon. तो सबसे पहले जाने जाने वाले जो इंग्लिश पोइट है उसका नाम है नंबर सी, Caedmon. Number 19. Caedmon's hymns was written by Caedmon in praise of dash. Number A, prophet, number B, God, number C, friend. So the correct answer is number B, God. Number 20. Dash was the king of the southern Anglo-Saxon from 871 to 899. Number A, Bede, number B, Alfred, number C, Eline. So the correct answer is number B, Alfred. 21. Dash is called the father of English history. Number A, Alfred, number B, Canewulf, number C, Bede. So the correct answer is number C, Bede. 22. The Saxon came to England from. Saxon कहाँ से आए थे? Number A, North Germany, number B, South Germany, number C, Rome. So the correct answer is number A, North Germany. 23. The epic poem Beowulf was written in dash dialect. Number A, West Saxon dialect, number B, Middle Saxon dialect, number C, none of these. So the correct answer is number A, West Saxon dialect. 24. The Dream of the Rood is written in which century? Number A, 8th century, number B, 7th century, number C, 9th century. So the correct answer is number C, 9th century. 25. History of the Kings of Britain was written by number A, Bede, number B, Canewulf, number C, Geoffrey of Monmouth. So the correct answer is number C, Geoffrey of Monmouth. 26. Canewulf is known for his dash writing. Number A, love writing, number B, religious, number C, court. So the correct answer is number B, religious writing. 27. Riddles of the Exeter book is written by number A, Bede, number B, Canewulf, number C, Alfred the Great. So the correct answer is number B, Canewulf. 28. The poem Juliana written by Canewulf has dash lines. Juliana नज़म में कितने लाइन्स है? नंबर A 731, number B 999, number C 1100. So the correct answer is number A 731. 29. Dash is the longest poem of Canewulf, which consists of 3, 2, 1 lines. So number A, Harrowing of Hell, number B, Eline, number C, none of these. The longest poem of Canewulf, which consists of 13, 21 lines, is called Eline, number B. Number 30. Anglo-Saxon period stretch over dash years. Number A, 450 years,
Number B, 1000 years. Number C, 600 years. So the correct answer is number C, 600 years. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو ان آبجیکٹیوز کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئندہ بھی میں اسی طریقے سے پورے انگلش لٹریچر کو MCQs کے تھرو کور کرنے والا ہوں, تو آپ نے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.